nasak yung mayari oh. Wala, mamaw na click. So ayan guys, click. Yan sila ang boss guys. Rumbol po yan guys. Yun. I-regrind na natin to guys. Naka-regrind na ito guys. May cams na pala ito. Naka-cams na ito. Pero modify natin guys. Yan guys, sa backlash na ito guys. Ayan. So naka-port na siya guys. Ayan. So, re-regrind natin siya guys. Lightin natin yung bulb niya guys. Yan, naka-bulb spring na din siya. Ito yung cams niya guys. So, re-regrind lang natin to guys. Matic na guys. So, yan yung cams niya guys. So, modify natin to kunti guys. Mapapyak. Yan. So, ang left nito guys is 5. So, gagawin natin 6.0 guys. Tignan natin guys. So, ayan guys. Namontar na yung cams niya guys. So, i-regrind na natin ito guys. Let's go! So ayan guys, natapos na natin yung regrind guys. So 6.0 na yan guys. So yun. Yun, maganda na yan. Ayan yung overlap niya guys. Yun. Napaka-shiny. Good! Let's go! Okay, sasalpak na siya guys. Na natin open close guys. Sauce. You know? Bang! Overlap. Yan yung overlap guys, oh. No need na yan mag-packet guys. Plug and play na yan. So, yes. You know? Oh! Bang! Anlipiga yan. So yan, salpak na natin guys. Let's go. Ayan, jeez. Perfect kami na. So yan yung training natin sa guys. Nag-seminar pa ito guys sa GNWorks Fabricating Center. So siya po yung magpapabricate guys. Ako po yung magde-develop ng engine. Ayan si Sarah. So yan guys. So top na yan. So naka-adjustable cam gear na pala ito na mano-mano guys. So sinenter ko na lang. Kasi yan yung proper timing ng cams natin. So yan. Walang umpog yan. Oh yan, grabe compression eh. Okay. Let's go. And off the road guys ha. Papaandara natin kung maka-start ba. Sige. Hindi natin guys, orange scooter. So yan, 1040. Ito yung gagamitin din. Alam nyo na yan, anong oil na yan guys. Hindi na kami mag-tell. Hindi na lang kami magsabi, basta alam nyo na. Yan, ito, garantisado itong insulin ni Boy Tamis. Boy. Ayan guys. Guwang Works. Ayan. Ayan. Ilagay na ang ano guys, dextrose. So buti na dala namin sa AR, okay na yung vital signs niya. Ano masabi mo, Dok?
Wala. Ayan yung oil niya guys. Alam nyo na yan, anong oil yan guys. Hindi na lang ako magsabi, basta yan oh. Yan yung results niya. Baka mabash na naman tayo, basta alam nyo na. Ayan, ito. It's yan. So try natin ulit. Guys. Ayan. Try natin ulit. Meron na. So yun lang yung problema yes. So alam nyo na anong oil ito guys. Basta PM lang kayo kung anong oil ito. Hindi ko lang sasabihin baka mabash tayo guys. Basta you know na guys. Nagawa sana, permanente yan. Wow! Sugar! Nashock yung mayari oh! Naluluwa ko. Sobrang goods. Kami naman po ito. Sige. Guys, tune muna tayo sa gilid. Dua asir. Maring nakakaliwa. Ako bahala ka nun. Okay na ang motor. Okay na kaya na? Astang okay ha. Power. Grabe ka. Perfect na guys, perfect. Ano masasabi mo, boss? The best. Alright! Yun. So next week, schedule si boss. Ako! Okay, okay, schedule next week na, matik na. Update na. Yun! Ayos! Let's go! Makuha na natin yung ano niya guys. Super stock! Okay, so tapos na natin guys. So ang binigay ni boss is 3.5 boss. Salamat boss! Mate kaya, nagbayad na siya. Mate guys, so may pang beer na naman kami. Ayan brother!
Matik, so guys, uuwi na sila guys. So, ayan.